Krishna, He Mahaprabhu, Radhe Krishna. Beautiful mood, beautiful bhajan sangeet. I feel so happy. Bhajana Sangita, singing devotional songs in heartfelt devotion is one of the best means, best path to the realization of Krishna Radhika, Mahaprabhu. Chanter des chants dévotionnels avec des sentiments qui viennent du cœur, c'est un des meilleurs moyens pour rendre Radha Krishna. Therefore, the world of devotional songs offered to the divine couple, Mahaprabhu, has been so much glorified, so much respected and loved, because while we are not casual, we are situated in that mood of bhajan sangit. We can almost directly connect to Mahaprabhu, Gaura Nityananda Prabhu, world of Gaura Nityananda, world of divine couple. World of Gandharvika, the goddess, supreme goddess of all devotionally loving melodious songs, loving devotional songs offered to Krishna. She is the mistress, divine goddess of that world. C'est elle qui est la maîtresse divine de ce monde et de ces chansons emplies d'amour pour Krishna. It so happens to be that many of the devotees of this beautiful Radha Kripa temple, Gopalji temple, headed by Sriman Maharaj, Bhakti Swarup Damodar Maharaj, has got musical sense. They are musicians, they play nicely, sing nicely, and they can offer that, their ability, their qualifications in the service to please the divine couple. It is so nice, very nice fact. Et il se trouve que beaucoup des dévots ici de ce temple de Radha Kripa qui est en charge, où Srila Bhakti Swarup est en charge, il se trouve que beaucoup de ces dévots ils ont cette qualité d'être des musiciens, donc ils peuvent engager cette chose-là pour le plaisir du couple. So as normal, for the pleasure of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, for all our Guru Varga, finally for Gaura Nityananda, divine couple, let us sing that song, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, offered to their pleasure. Pour le plaisir de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, de notre Guru Varga, Jayam Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha
Girivarodhari Gopijana Vallabha Girivarodhari Hey Gopijana Vallabha Girivarodhari Gopijana Vallabha Girivarodhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashodana Hey Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashodana Yashodananda Brajajana Ranjana Yashodananda Hey Yashodanandana Brajajana Ranjana Hey Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Hey Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Brajajana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivarodhari Gopi Jana Vallabha
गिरिवरधारी हे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन हे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन हे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा हे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitang Tang Sajivam Sadvaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Bande Guru Padadandam Bhakta Vrinda Samanitam Sri Chaitanya Prabhung Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanadvayam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanadvayam Gopi Jana Samayuktam Vrindavano Manoharam Gopi Jana Samayuktam Vrindavano Manoharam. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. All of you. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Again, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Again, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So, Gaur Hari Bol. Our ways, naturally our ways of reciprocation to Gaura Nityananda, to divine couple, should be living as much as possible, going beyond any casual ways. Then we can receive so much from that world, so much anandam, taste from that world. Not only receiving connection, we can have deeper connection while we sing their glories with some bhava, natural bhava. And that bhava can also be easy, very valuable, but very easy, spontaneous. Then we can have live reciprocation and taste. That is bhajana. Le bhajan, c'est notre manière de réciproquer avec Gauranga et Nitai. Et c'est pas juste agir de manière ordinaire, c'est vraiment pour pouvoir réciproquer et pour pouvoir recevoir très facilement, ça peut être reçu, cette anandam, cette félicité à travers le bhajan. Et c'est de cette manière-là qu'on peut réciproquer avec eux, qu'ils peuvent réciproquer avec nous aussi. So, we should always be trying to go beyond our casual ways, ordinary ways. We need to have that strong, intense desire. Through intense desire, at least we should be trying to have, we should be trying to mean to have that great desire to find the taste, to be live with some feelings of heart while we are engaging in the world of singing bhajana. As we keep on trying sincerely, one after another, divine insisting, process of divinely devotional insisting. If it doesn't happen one time, second time. Doesn't happen second time, third time. Like going on with the waves of ocean. Our trying should be like that. At one point it cannot but happen. Can make some ambrosial connection. Taste through the devotional songs, through our devotional songs to the divine couple, Mahaprabhu. It cannot but happen. We know it from experience. That is sadhana. Not only vidhi margo, also touching rago margo with all humility. Donc notre sadhana, ça devrait être ça. Essayer le plus possible d'aller au-delà de nos habitudes et de notre manière ordinaire d'agir. C'est essayer avec le désir puissant, ou du moins essayer d'avoir un désir puissant pour avoir cette connexion et cette expérience, parce qu'elle doit arriver, on le sait, c'est notre expérience, c'est ça la sadhana, ça va arriver. Donc même si cette connexion et cette expérience n'arrivent pas la première fois, on recommence une seconde fois, et on recommence une troisième fois, et c'est vraiment ça la sadhana, encore et encore avec ce désir-là, ce désir puissant, et ça arrivera à un moment donné. See, right now I'm just speaking spontaneously. Spontaneously with some feelings, with all humility. It's all their wealth, their treasure. So I must be full of humility. I must be full of humility. And begging for their mercy. For Gaura Nityananda Gadadhara Prabhu, for divine couples mercy, Guru Varga mercy, and be situated in that prayerful mood and speak Harikatha from that position, without any false pride, with full humility. That is the way. Our
what we are taught by our Guru Varga. That is the natural way. Et la manière de parler, Harikatha, comme l'enseigne notre Guru Varga, c'est dans cette position d'humilité et de spontanéité. Et humilité parce qu'on comprend que tout ça, c'est leur richesse, ça leur appartient. Donc, essayer de parler vraiment avec cette humilité. Et de cette manière-là, on pourrait être inspiré. De cette manière-là, on peut parler dans cette position-là. Our Srila Guru Maharaj, beloved Guru Maharaj, beloved Guru Vargas often pointed that to us. Very often they directed us towards this truth. Be open-hearted. Be natural in your devotional feelings. Be wanting. Be aspiring. Be wanting. Be desiring. Be hankering. With all humility. Be trying for that. With all humility. It will be happening. It will be happening. At one point, you will be relating with taste. You will be able to be connecting with taste. Some love taste, devotional taste. While you are engaging, absorbing in the world of bhajana, in the divine world of devotional songs. That's our Guru Varga's inspiration, very inspiring guidance. It's after all heart's transaction. Our Guru Varga again and again said, it's our heart's business, heart's transaction. Reciprocation through hearts more than regulations, regulated ways. C'est notre Guru Varga, nos maîtres spirituels, c'est ce qu'ils nous ont répété encore et encore. C'est une affaire de cœur, donc c'est quelque chose qui doit être fait avec un cœur ouvert, le plus ouvert possible, d'une manière spontanée, d'une manière naturelle, pour que ça aille au-delà juste simplement des règles, que ce soit vraiment une affaire de cœur. So, following the word of Vidhi Marga Sadhana is good. There is a great requirement. There is a great need for that. Okay, primarily flowing with, engaging in the practices of the Vidhi Marga Sadhana, world of engaging in devotional life through regulated principles, regulated devotional life. That is good, but we all need to understand engaging in, flowing through spontaneous, loving, devotional life of sadhana is always better to the best. Et bien évidemment, c'est quand même, il est nécessaire de comprendre cette Vaidhi Marg, cette voie du service de dévotion régulée avec des règles, et on doit le faire évidemment, mais avec cette idée-là, que ça vienne vraiment du sentiment, que ça devienne spontané. Yes. Vidhi Marga Ratajane Sadhinata Ratna Dane Rago Marge Karana Pravesh Rago Vashavarti Hoye Parokiya Bhavasra Labhe Jeevi Krishna Prema Besh. Srila Bhakti Vinod Thakur describing something very deep and very esoteric. I cannot explain the full meaning. Only explaining the meaning of the first line. Vidhi Marga Rato Jane Sadhinata Ratna Dane Rago Marge Karano Pravesh. Srila Bhakti Vinod Thakur, il a exprimé ça
Et c'est très ésotérique, donc je ne peux expliquer que cette première phrase de ce verset. Thakur Bhaktivinoda clearly says the world of reverence, world of our relationship, connection with Mahaprabhu, divine couple, with reverence, some awe and reverence, deep, sublime respect is very much required. But then thereafter, because that world of sadhana is required to finally mean, to finally aim, to move towards the higher world of ragomarga sadhana, spontaneous loving devotion, where reference is there, but underground. Flow of love is more prominent. Loving dedication, devotion is more prominence. Beyond the reverence, not below reverence, beyond the reverence. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il a expliqué que évidemment au début, il faut avoir cette adoration et cette vénération, mais dans le but d'un jour atteindre ce monde où l'adoration et la vénération, ils sont comme en dessous, et ce qui prédomine, c'est le flot de l'amour. So, he says, when a devotee is situated, is engaged in Vidhi Marga Sadhana, engaging in doing the services, practicing the life of service, or engaging in the devotional services, through the world of service of regulated principles, through that, with all sincerity, while finally hankering, finally aiming, not only aiming, finally hankering after Ragomarga sadhana, engaging in services, relating to the Mahaprabhu divine couple through the loving devotional services, with that hankering. Then what happens? At some point, same Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, divine couple mercifully attracts, takes that devotee by hand, takes that devotee by hand and brings into the world of Ragomarga sadhana. Pulls him or her, the devotee, by taking their hands lovingly and gives entrance. Come with us. Enter into the world of Ragomarga sadhana. That's how it happens. La manière dont ça se passe, c'est qu'au début, un dévot, il pratique la Vedimarg sadhana, donc la sadhana en suivant les principes régulateurs, en suivant les règles, mais avec ce désir profond d'atteindre un jour cette dévotion spontanée, Ragamarg. Et comment ça se passe, c'est qu'un jour, le couple divin, Gauranga Nitai, lorsqu'ils sont satisfaits, c'est eux qui viennent et qui prennent la main de ce dévot ou de cette dévote et qui l'amènent avec eux dans ce monde de la dévotion spontanée. So again, while those devotees are sincerely walking on the path of Vidhi Marga, on the path of following the life of devotional service, engaging in the life of devotional service through more regulative principles, regulated ways, terms, conditions, while having that sincere desire, Kabe habe bolo sedino amar, when that day will come, that day will be mine. I will be relating to you, O my divine master and mistress, through raga, through my spontaneous loving devotion. Then, at some point, answering to that prayer, responding to that prayer, Gaura Nityananda mercifully,
Gaura Gadadhara mercifully, divine couple mercifully appears in a very wonderful, divinely, beautifully, mystical way in the life of those devotees. Takes them by hand, answering to their prayer, takes them by hand and directly gives entrance to the world of spontaneous loving devotion, takes them to the path, teach them how to walk on the path of pure loving devotion. It happens. Comment ça se passe? C'est qu'un dévot qui suit cette dévotion régulée en suivant les règles et les régulations, mais avec ce sentiment comme ce chant, Kabehabe, où il demande quand viendra ce jour où je pourrai interagir avec vous, réciproquer avec vous, avec spontanéité, avec sentiment. Alors un jour, en voyant ça, Gauranga Nitai, avec miséricorde, le couple divin avec miséricorde, ils viennent et ils prennent cette personne et lui montrent et ils l'emmènent dans ce monde de la dévotion spontanée. Then the meaning of the next line is deeper, too high, better not to discuss now. La seconde ligne de ce chant de Bhaktivinoda Thakur, c'est trop profond, donc il ne vaut mieux pas en parler maintenant. So, back to the point. Vidhimarga way of sadhana is always good and touching up to the better realm, better dimension of our life of devotion. But whereas Ragamarga sadhana is always better and touching to the best level, to the limitlessness. Donc pour en revenir au point, évidemment la Vedimarg, le service régulé, il touche au monde supérieur, donc c'est bien, c'est très bien, mais le Ragamarg, qui est le sentiment spontané, c'est encore meilleur, ça touche à l'infini, c'est encore meilleur. Vidhimarga sadhanas, the sadhanas through the practices of regulative principles, regulated, not only regulative principles, regulated ways, no doubt, very, very beneficial and healthy. Okay? And they prepare our background, strong foundation. Okay? To have the training of having reverence, great, deepest respect and reverence, and then relating to the tattva of divine couple, Gaura Nityananda. Tattva, it is very, very important. And on the basis of that, when some flow of loving devotion, devotional love and devotional love services appear to Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Mahaprabhu Nityananda divine couple, whole. Then what happens? Then it becomes more pure and qualified. Never becomes cheap class, ordinary type of love service, love relation, devotional relation, because it's based on great respect, high respect and reverence. So devotion has got strong background, foundation. Instead of our devotion becomes cheap class, ordinary type. No, that's not real devotion. Devotion means devotion. Dedication means dedication. Full respect and reverence. Donc le service de dévotion, il est fondé au début sur le fait de suivre les règles et les régulations pour avoir cette révérence et ce respect envers les tattva, les vérités philosophiques, et sur cette base-là, ensuite, par la miséricorde de Gauranga, Nitai, du couple divin, alors là, la dévotion spontanée est insufflée, mais elle est basée sur cette très forte fondation qui est donc ce respect, et donc ça ne devient pas une dévotion cheap, pas chère, vraiment bon marché, ça devient quelque chose de très fort et de très puissant, parce que c'est basé sur ce respect, c'est cette adoration profonde.
see our Guru Varga always pointed out, always mentioned, frequently referred to. Anything you do, any way you walk in this divine world, through the path of divine world, any way you connect to it must be understood to be of transcendental character. No ordinary cheap class ways or activities or business. It is that of transcendental character. So, that we have to be conscious of that fact, have that deep respect and reverence, okay, and go forward. Thereafter, what will manifest in your life? The higher frequency and dimension of loving devotion cannot but be pure, strong, pure, very genuine, and something opposite to cheap class ways of love and likings. Notre Guru Parampara, ils ont vraiment accentué ce point, que tout ce qui est en rapport avec le service de dévotion, c'est un aspect transcendantal, donc on doit avoir beaucoup de respect pour ça, et on doit faire très attention, et de cette manière-là, ensuite, ce qu'on obtiendra, ce qui nous sera révélé, ce sera cette dévotion, mais encore une fois, qui est vraie, qui est pure, qui est basée sur ce respect-là, et donc ça ne deviendra pas quelque chose d'ordinaire, comme l'amour de ce monde ou la foi de ce monde. Ce sera vraiment quelque chose basé sur la transcendance. Therefore, one of the great qualifications to have this, to make progress, is humility. Our pure humility. And that humility doesn't necessarily mean weakness. Just weakness or feelings of guilt all the time, which can bring so much frustration and disappointment. I'm going to explain more about the character of humility. Et donc, ce que ça demande pour avoir tout ça, c'est la qualité de l'humilité. Mais c'est pas l'humilité comme quelque chose de dépréciatif ou se sentir coupable. Et je vais expliquer pourquoi. It is such type of humility that we should be understood as powerful, because that humility is being caused by hankering of pure devotion, pure love for their lordships, for Mahaprabhu, divine couple hankering. The grace of Nityananda Prabhu, Gadadhara Prabhu, Panchatattva. I repeat that humility is being caused with the hankering of something very high, most honorable treasure of life. Mais cette humilité, au contraire, c'est quelque chose de très puissant. C'est avec une vraie puissance, parce qu'elle est basée sur ce désir qui est extrêmement élevé d'obtenir la miséricorde, Gauranga-Nitai. Donc c'est basé sur quelque chose de supérieur, de très élevé. See, literally sometimes we think of the term humility like humiliation, going down, in the form of insulting and all. It's not that at all. That is the negative concepts of the humiliation when we use the term. But our Vaishnava conception, our divine concept of humility is not that at all. Donc parfois on peut comprendre le concept d'humilité, on peut le rapprocher de l'humiliation, d'être humilié, mais le concept Vaishnava, c'est pas du tout basé sur ça. So our divine humility is very powerful, opposite to negative concept of the humility. It is full of positive hankering. But you know, we understand, while we engage in hankering after something, we naturally become humble.
We are not always arrogantly claiming for that. We are hankering. Not trying to snatch away. It doesn't work in the spiritual world. Okay, powerfully claiming I will get it, okay, by force. Never works. Opposite way of working. Opposite way working. So, we are in the mood of hankering. Hankering after the biggest wealth, highest divine wealth and treasure of life. So the hankering becomes qualified by humility, but such type of humility which is also qualified in a great respectable way, with great respect and high honor. Because with that humility which is being hankered after, that wealth, that treasure of the loving devotion of divine couple is so high, so respectable. So humility also qualified is accordingly with high honor and respect. That kind of humility. Et donc cette humilité divine, ce qu'elle a de spécial, c'est que en fait, elle nous permet d'obtenir le plus grand des trésors. Et donc c'est pour ça qu'elle a cette qualité positive où elle nous permet d'obtenir ce grand trésor. Et c'est pas que parce que c'est avec on a un désir d'obtenir, on désire fortement obtenir, mais c'est pas qu'on va venir et l'arracher ou qu'on va comme le voler ou dire maintenant c'est à moi avec cette arrogance-là. Pas du tout, cette humilité divine, c'est vraiment avec une profonde humilité. Et c'est de cette manière-là qu'on obtient ce plus grand trésor. Donc, c'est quelque chose qui est très puissant. C'est pas du tout négatif. Because that humility has got power of devotion, which is highly respectable, highly honorable, treasure of life, principle of life. Parce que cette humilité, elle a ce grand trésor qui est très respectable, ce trésor de la vie, cette puissance de la vie qui est très respectable. So back to the point, this divine nature of humility. Nature of divine humility is never any weakness, never really lowliness in the form, in the sense of real negative lowliness. Its character is different. Transcendental to that, is full of power, but with gentleness. Power, nature of power, honorable power, but with gentleness. It may not be so easy to understand, but also not so difficult to understand that a great hero, noble hero, so powerful but so gentle. Combination is there, so gentle but so powerful. Can be very divine combination of that. Et donc dans cette humilité divine, il y a cette combinaison de deux qualités qui peut sembler difficile à comprendre au début. C'est comme un grand héros, donc qui a cette grande puissance, mais qui en même temps qui est très doux. See, while Lord Nrsimhadev, just this example is appearing in my mind, while Lord Nrsimhadev started licking all over the body of Bhakta Prahlad with so much affection and love, he became so gentle. But at the same time, it's the same Lord who is most powerful. Combination of both qualifications are there. Il y a cet exemple qui m'est venu à l'esprit du Seigneur Nrsimhadev qui s'est mis à lécher avec tellement d'amour le corps de Prahlad Maharaj, mais qui en même temps, à lui, a cette énorme puissance. Donc il y a la combinaison des deux, la puissance et la douceur. We also find the same qualities in the very most noble character of Lord Rama, Ramachandra, Lakshmana, Hanumanji, even Sita Devi. Very powerful, at the same time very gentle and kind. Both qualifications
are so wonderfully combined, wonderfully unified in their character, which made them more beautiful, more excellent. Et on peut voir ces deux qualités, de la douceur et de la puissance, c'était présent aussi dans le Seigneur Ramachandra, Lakshman, Hanuman, Sita Devi aussi. Et c'est ça qui les a rendus forts, c'est ces deux qualités, la puissance et la douceur en même temps. So, the divine character of the divine humility glorified in the Holy Scriptures. One of the essential qualifications of having Sharanagati, love dedication to the Mahaprabhu divine couple, is similar, very similar to what I have just explained, similar to the same quality. Et donc, les qualités qui sont requises, ce que nous expliquent les Écritures, les qualités qui sont requises pour le couple divin, pour obtenir Chaitanya Mahaprabhu, c'est similaire à ce que je viens d'expliquer. The reason spontaneously now discussing about the humility is this: something came in my mind, that often devotees get confused with the concept of our Vaishnava humility. They think feeling the negative sense of all guilt, feeling all the time guilty, and then they lose all energy, positive energy, being so disappointed, frustrated, I am not able, I am so disqualified. And what happens, the sense of guilt, too much guilt, take over their life, and as a result, they become like downtrodden or disappointed with utter frustration, disappointment. Things do not work in a positive way in their life. No self-conviction, no devotional self-conviction. Sense of guilt takes over and puts him down. It's not supposed to happen. That's not the way of Vaishnava humility to be followed. I'm going to explain more. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi ça m'est venu spontanément de parler de ça? C'est parce que je vois que souvent les dévots, ils ont une mauvaise compréhension de ce qu'est l'humilité Vaishnava. Ils comprennent ça comme un sentiment de culpabilité, mais dans le sens négatif. Donc c'est quelque chose qui devient tellement fort, tellement pressant et tellement négatif que ça pousse les dévots après à ne plus avoir d'énergie et de ne plus pouvoir rien faire parce qu'ils pensent qu'ils arrivent à rien, ils sont bons à rien, ils peuvent rien faire. Et donc ça, c'est quelque chose de négatif, mais c'est pas du tout ce sentiment-là. L'humilité Vaishnava, c'est pas du tout comme ça, et je vais expliquer qu'est-ce que c'est. See, there's negative ways of feeling guilt, negative type of guilty feelings, which is very harmful to the advancement of our spiritual progress, life of spiritual progress and advancement. And there's also positive ways of feeling guilt. That is healthy. That is not harmful. That is healthy. And that doesn't put someone down and disappointed. But that is better. I will explain. Et donc il y a deux manières d'avoir ce sentiment de culpabilité. Ça peut être quelque chose de très négatif qui nous rabaisse et qui nous fait qu'on ne peut plus rien faire. Mais il y a une autre version aussi, qui est quelque chose de plus positif, qui peut nous aider dans notre vie spirituelle. See, the mood is this. What is the difference between negative sense of feeling guilt and being occupied, completely occupied and taken over by that and be downtrodden, be put down and no energy, without with no hope, no full disappointment. That is negative way of the feeling of the guilt. Donc le sentiment, la version négative, c'est que on se sent tellement coupable et on se sent tellement bon à rien que
on se rabaisse et on perd toute énergie pour faire quoi que ce soit parce qu'il y a cette fausse culpabilité-là dans un sentiment négatif et après on ne peut plus rien faire. In other words, I am too disqualified, I cannot do anything, I am hopeless case, so hopeless, so unqualified, I cannot expect any advancement in my life, utterly frustrated, disappointed. That is negative sense of feeling guilt. Okay? That is not required. Et donc cette version négative qui n'est pas requise, ce n'est pas ce qu'on veut avoir, c'est le sentiment de se sentir coupable et de se dire qu'on n'est pas qualifié, qu'on arrive à rien et qu'on n'arrivera jamais à rien et donc qu'on n'a absolument aucun espoir. Mais ça, c'est pas du tout ce qu'on doit faire. But the positive way of the feeling of guilt, okay, in Vaishnava humility, is that fine difference, but very much difference, very fine different, but very important and very prominent difference, is that although I am less qualified, although I am unqualified, less qualified, although I am not yet able to be up to the mark, okay, to render some service to the Mahaprabhu divine couple, okay, in a really qualified way. Although I have got shortcomings and fault, but after all, if I carry on with sincerity, with all sincerity, trying to be pure in my accents and hankering, trying to be pure in my all service accents and hankering for higher devotional life, one day, one time, I will be very much able to do it. Okay? Because after all, their lordships are so merciful, also forgiving. Although I have got disqualifications and shortcomings, but I should not be disappointed. I should not lose heart. I should not be, okay, I should not feel hopeless. Because the Holy Scriptures, all the words of their merciful Lords, all the words of the Holy Scriptures, none different from the words of Guru Varga, teach us to become optimistic, teach us, educate us, inspire us to become optimistic, full of optimism, hopefulness, gain some prospects in our life. So, I must make progress, must make advancement, maybe slow but steady way. After all, they are merciful. My guardians, that beloved Lords, are so merciful. They will take care of me, nurture me as long as I am sincere. Let me try. So that although is there, this positive way, humility there, but full of hope, hopefulness there. Donc cette humilité, dans un sens positif, cette humilité Vaishnava, c'est qu'on se dit, bien que j'ai toutes ces limitations, bien que je ne sois pas qualifié en ce moment, bien que pour l'instant je n'y arrive pas, un jour ce sera possible, un jour c'est sûr ce sera possible, parce que c'est ce que nous disent toutes les Écritures, notre Guru Varga et le couple divin, ils sont miséricordieux, on le sait, donc c'est sûr et certain, donc il y a cet espoir qui est là, c'est sûr que même si pour l'instant ce n'est pas encore le cas et je n'y arrive pas encore, c'est sûr que si je continue, si je suis sincère, alors un jour j'obtiendrai cette chose-là. Telling our Guru Varga, their lordships, divine couple, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, you all know. No, I am so disqualified. I don't deserve. But on the other hand, you are merciful. So I have to deserve by your mercy.
Otherwise, your promise will go in vain. You will be doing great injustice to your name that you are Dayamoy, Kripamoy, you are so merciful. I humbly remind you. So although I am so less qualified, unqualified, but your mercy will make me qualify. Your mercy will make me qualified. I have got that firm faith, deep faith in that truth, in the truth of your compassion, your forgiving nature, in the truth of your compassion, mercy, divine grace and graciousness, benevolence. And you know, I'm sincerely trying to relate with you purely. I'm sincerely trying to engage in my devotional service. Although I am unqualified, please make me qualified. Your mercy. I have got great hope. Eventually, ultimately, your mercy will make me qualified. Mercy of the Guru Varga will make me qualified. I am full of that hope. Full of that hope, truthful hope. I have got great prospect. I have no reason to be disappointed and downward. I have no real reason to be so disappointed, so frustrated, and losing all hope, and thinking of me totally shelterless and poor, and I am good for nothing, I cannot do anything. No. I have great hope, ambrosial hope, immortal hope, depending on your compassion, mercy, your compassionate considerations about your own devotee, who is little, small, but trying to relate with you. You are so merciful. Et donc, on doit avoir cette discussion avec Gauranga, Nitai et le couple divin. On leur dit, bien que j'ai toutes ces limitations, bien que je ne sois pas qualifié en ce moment, j'ai cette foi ferme, j'ai cette foi très puissante dans votre miséricorde. Parce que même si je ne suis pas qualifié, il y a votre miséricorde. Et donc, si vous ne m'aidez pas, moi qui ne suis pas qualifié, alors vous ne mériterez pas ce nom où on dit que vous êtes un océan de miséricorde, que vous êtes compassionné envers ceux qui sont déchus. Donc, c'est d'avoir ce sentiment et de se dire que même si pour l'instant, je n'ai pas cette qualification, c'est sûr, on le dit, on a cet espoir immortel, ce sentiment immortel qu'un jour, ça va arriver. Un jour, je pourrai l'obtenir. Même si pour l'instant, encore une fois, je ne suis pas qualifié pour ça, il y a cette miséricorde qui est là, donc j'ai une foi ferme, une foi très puissante dans cette miséricorde. So, again, since Vaishnava conception, Krishna consciousness conception of humility is that it never means weakness, negative weakness, or negative frustration and disappointment, that nothing will happen with me, I cannot do anything. Rather, opposite. Donc ce sentiment, cette conception du service de dévotion, de l'humilité, c'est pas du tout quelque chose qui nous stoppe ou qui nous arrête, où on sent qu'on ne pourra jamais rien faire. Tout au contraire, c'est quelque chose qui nous pousse à agir et à faire et à avoir espoir. It is full of wanting, full of hopes, full of positive optimism, full of, hopes of the higher gains, but in a humble way, hankering, prayerful way. And prayerful way is not weakness, but prayerful, humble way. Okay, with dedication, spirit of dedication. Dedication is not weakness. Okay, but at the same time, there cannot be any audacity there because you are giving, you are dedicating. Must be gentle ways. Natural humbleness will be there. Okay, so opposite to any negative feelings of weakness or lacking anything. Donc c'est à l'inverse vraiment de ce sentiment de manquer de quelque chose ou de ne pas obtenir quelque chose. C'est avec ce désir très puissant d'humilité donc, mais dans le fait de pouvoir obtenir cette chose-là. Et c'est pas
parce que c'est une prière qu'on offre, c'est un sentiment empli de désir d'obtenir quelque chose, donc c'est une prière, c'est pour ça que c'est dans l'humilité. C'est pas avec audace, mais il y a cette foi ferme, il y a cette prière, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est de l'humilité. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très fort, de très puissant, qui nous pousse à obtenir cette chose-là. In this connection, a big question can arise. Then why many of our Guru Varga, many of the great pure devotees are found to be expressing about themselves in humility, in very, apparently negative ways, many negative or disappointing ways that they are so low class, so unqualified, so wretched, so full of, offensiveness and all disqualifications. Why they did like that? Big question can come. Isn't it not self-contradictory, Maharaj, what you are describing now? So question may arise. Donc on pourrait se poser la question, mais Maharaj, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ce que vous dites? Parce que lorsqu'on voit nos acharyas, nos maîtres spirituels précédents, souvent ils ont écrit ou ils ont dit dans ces termes-là qu'ils se sentaient extrêmement déchus, absolument inqualifiés. Donc est-ce que ça ne rentre pas en contradiction avec ce que vous venez de dire? Answer number one is that they do it, and although they're looking like that through their description, they're so low class, so less qualified, wretched type, the way they're describing. It's all dramatic. Like in a drama, looking like real. All appears to be real, but not actually real, not really real. The dramatic feelings, dramatic ways. Donc la première réponse que l'on peut donner, c'est lorsque ces acharyas ils parlent de cette manière-là, ils utilisent ces mots-là pour se qualifier d'une manière très basse. On peut comparer ça à une pièce de théâtre, où les acteurs, lorsqu'ils jouent, ça semble être la réalité, ça semble être vrai, mais ce n'est pas vraiment vrai. Second question can arise, were they all making drama? Then there will be hypocrisy. Then whatever they expressed, not sincerely, they are not sincere expression, hypocrisy. How could it be? It appears to be self-contradictory. If they're all dramatic ways, then someone can say they are being hypocritic. They don't actually mean what they say. How to reconcile, Maharaj? Et donc, de ça, on pourrait se poser une seconde question. Mais dans ce cas-là, si tout ce qu'ils ont dit et la manière dont ils ont agi, ce n'était pas sincère, alors c'est de l'hypocrisie, ce sont des hypocrites. Donc, comment est-ce qu'on peut réconcilier cette chose-là? The answer to that is like multimillionaires, or billionaires, considering themselves as poor, very poor, while comparing to the multi-zillionaires. I have nothing, I need. So, feeling that way, but they are already multimillionaire or billionaire. Donc, pour comprendre cette chose-là, on peut donner un exemple. C'est comme un millionnaire qui se sent tellement petit et tellement sans rien comparé à un multimilliardaire. Pourtant, il a déjà beaucoup de choses parce qu'il est millionnaire, mais comparé à ce multimilliardaire, il n'a rien. See, sometimes, like in a movie, whatever I'm explaining, all being explained, and this Siddhanta being explained by our Guru Varga, I'm simply presenting their Siddhanta through my Harikatha. Donc tout ce que j'explique, ce sont les conclusions de nos acharyas précédents. C'est le Siddhanta qu'ils nous ont donné, mais c'est juste que je donne d'autres exemples, mais c'est basé et c'est ce que eux disent. C'est les conclusions, le Siddhanta
que notre Guru Varga, notre filiation spirituelle a donné. See, like, for example, when we are watching a movie or drama, there, the different characters are there. There could be some characters, less qualified characters, or many different characters which are less qualified compared to the character of the hero. In order to enhance, promote the glory of the hero, those characters are required. But those who are playing the role of less qualified characters in a drama or movie may not be necessarily, they are like that. It may not be necessarily, it's a dramatic requirement, movie requirement to promote the glory of the hero, heroic character, noble heroic character, the utmost way. These are required. But those apparently less qualified characters may not be less qualified in the reality. But they are promoting, they're still playing those vital roles to promote the heroic magnanimity of the hero of the movie. Donc par exemple, dans un film, il y a le héros, le personnage principal, et pour pouvoir le glorifier, pour pouvoir le mettre dans cette position de supérieur, de héros, de personnage principal, alors il y a besoin de personnages secondaires qui sont mis comme étant inférieurs, comme étant moins bien. Mais, parce que c'est un film, ce n'est pas que les personnes, ces acteurs qui jouent ces rôles-là, ils sont réellement inférieurs, ils sont réellement comme ça, mais c'est requis pour pouvoir mettre le héros, le personnage principal, dans une position supérieure. So similar way, in the transcendental world, higher divine world, many devotees are playing that role, what they are thinking as true, but at the same time they are actually required to be playing their roles which are disqualified, roles of disqualifications, even wretchedness, or less qualifications, ultimately to promote certain level of the Leela of Mahaprabhu divine couple, to promote their higher glories in comparison. They create some comparison. Okay, I am saying I am so low to mean you are so great. I am so less qualified to mean your full infinite ocean of qualification. I am so wretched and fallen to mean, oh my lords, my beloved Lord, oh my beloved Guru Varga, you are so good, better to the best. To mean I am so low means you are so great. You are so great and so high. To make the comparison, to create such comparison because of their devotional feelings. You are my master, beloved master, I am your servitor. So those devotees play that kind of role to promote, to sustain, not sustain, to nurture, to promote the higher glories of Mahaprabhu divine couple, and they are great associates. Therefore, devotees play that role. Donc, tout comme dans le monde spirituel, pour que certains dévots, ils ont ce rôle-là de dire qu'ils sont moins qualifiés, qu'ils sont inférieurs, mais c'est dans le but de montrer que certains autres associés ou le couple divin, eux, ils sont vraiment, ils sont supérieurs à tout, ils sont au-delà de tout. Donc, c'est dans ce sentiment-là de dire, moi, je suis très petit, je suis très déçu, mais c'est pour montrer que toi, le couple divin, mon maître par exemple, toi tu es tellement élevé, tu es tellement supérieur, tu es ce qu'il y a de plus supérieur. Et donc de cette manière-là, dans ce monde aussi, certains dévots, ils ont ce rôle-là, mais c'est pour créer cette comparaison. C'est pour dire, moi je suis tellement bas, parce que toi, ça veut dire que tu es tellement haut, tu es tellement grand. So like in a drama or in a movie, many
situations, the actors and actresses, they become one with the character. Okay, in order to do it very well, okay, almost perfectly well, not perfectly. In order to do very well in playing those characters, they cultivate such mood and sentiments in them. So they almost become one, so that they become united, become one with the character, and then they play. At that moment, they actually feel like that character, although really they are not like that. They have got other identity. But at that moment, to play that character very well, to feel one with the character, they have those sentiments as if they become that. Okay? I mean, negative character, they are so less qualified, they are in misery, miserable, hopeless, in a tragic movie. But they are actually not that, may not be have to be like that. Donc, on peut prendre cet exemple encore une fois avec les films. Lorsqu'un acteur, il veut vraiment au mieux jouer le rôle de son personnage, alors il se met dans la peau de son personnage et il essaie vraiment d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments pour que ça paraisse vraiment vrai, pour qu'il joue son rôle parfaitement, le plus parfaitement possible. Et donc, par exemple, si un personnage, c'est quelqu'un qui n'a, par exemple dans un film dramatique, c'est quelqu'un qui n'a plus aucun espoir, qui est complètement bas, complètement perdu, alors l'acteur, il va cultiver ce sentiment en lui pour pouvoir paraître à l'écran de cette manière-là, mais l'acteur, à l'intérieur, c'est une autre personne, il n'a pas ce sentiment d'être complètement perdu, d'être complètement au plus bas de lui, mais c'est pour que ça paraisse vrai. Alors, pendant un instant, c'est comme s'il avait ce sentiment-là, c'est comme s'il jouait parfaitement ce sentiment-là. And those characters are required to ultimately promote the movie theme. No? All those negative characters have become required ultimately to promote the movie theme. Et donc, tout ce genre de personnages, ils sont requis pour pouvoir mettre en valeur le thème du film en question. Similarly, here, all those characters, humble, characters of humility in the world of pure devotees are very much required to promote the world of the Leela of divine couple, Mahaprabhu, to promote the greatness, glories of the world of the Leela of Mahaprabhu, divine couple. Et donc, d'une manière similaire, toutes ces personnes-là, avec ce sentiment d'infériorité, ils sont requis pour pouvoir promouvoir les divertissements, les lilas de Mahaprabhu et du couple divin. Like for example, when Sanatana Goswami, when Mahaprabhu and Sanatana Goswami first met there, so in Kashi, I repeat, when Mahaprabhu and Sanatana Goswami Prabhu had a meeting there, Kashi, Varanasi, see, the way Sanatana Goswami Prabhu was being humble, was approaching Mahaprabhu, so much humility. Also he had some skin eruption, okay, and on his external body. So, and upon seeing Mahaprabhu from near distance, he started to present himself. He offered himself in such a humble, intensely humble way, with so much humility. He started describing about himself, so lowly, so less qualified, so wretched, Prabhu, in this way. And that did not please Mahaprabhu. Mahaprabhu was pleased upon seeing an epitome of humility, Vaishnava humility. But it was so much Mahaprabhu could not tolerate. He could not even tolerate that much intense humility of Sanatana Goswami Prabhu. He said, "Stop, Sanatana. Oh, Sanatana, stop. It's enough, more than enough. I cannot take more your humility." He came forward and forcibly embraced
Sanatana Goswami Prabhu, with all the skin eruption, Sanatana Prabhu was saying, please don't come nearby me, Prabhu. I don't deserve your embrace. Mahaprabhu didn't listen. Mahaprabhu simply didn't listen, came and forcibly embraced with love. Okay, see, combination of Sanatana Goswami Prabhu's humility and how Mahaprabhu is relating to that humility with what respect. Donc on peut voir cet exemple, par exemple, dans la rencontre, la première rencontre entre Chaitanya Mahaprabhu et Sanatana Goswami à Kashi. Sanatana Goswami, il avait cette profonde humilité et sur son corps aussi, il avait comme des problèmes de peau. Donc lorsqu'il a vu Mahaprabhu de loin, il lui a rendu ses hommages de loin, il lui a dit « Oh Prabhu, oh maître, s'il te plaît, ne t'approche pas » avec cette grande humilité. Mais Mahaprabhu, pour lui, cette humilité de Sanatana Goswami, elle était tellement grande que Mahaprabhu, il n'a pas pu tolérer cette si grande humilité et qu'il s'est approché quand même et il a embrassé de force Sanatana Goswami. Et Sanatana Goswami lui dit non, non, s'il te plaît. Mais Mahaprabhu, il ne pouvait pas tolérer une telle humilité, donc de force, il a pris Sanatana Goswami et il l'a étreint. Similar way, we find intense humility in the character of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu. Similar humility. Et on peut voir une humilité similaire dans Srila Krishnadas Kaviraj Goswami aussi. But again, objectively, from the objective stand, what they are describing about themselves, whether Srila Sanatana Goswami Prabhu or Rupa Goswami Prabhu or Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu, okay, from the objective stand of consideration, they are not really real. What they are describing about themselves being so humble, they are not really real. Although they are feeling in that way, so they are not hypocrites. Although subjectively they are feeling in that way out of extreme humility, okay, but yet from the objective stand of consideration they are not really real. Although they are feeling like that. Sincere, they have no doubt. We cannot doubt their sincerity. It's the wonderful combination of both happening in Achinta Bhedabhed mystical way. Achinta Bhedabhed way. Donc, par exemple, lorsqu'on prend Sanatana Goswami ou Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, dans ces exemples d'humilité qu'ils montrent, d'un point de vue subjectif, évidemment, ils sont absolument sincères et ils sentent vraiment qu'ils sont déchus de cette manière-là, ils ont cette humilité, mais d'un point de vue objectif, ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Comme les exemples qu'on a pris, on peut voir d'un point de vue objectif que ce n'est pas vraiment vrai. Mais eux, ils sont sincères dans leurs sentiments. Mais d'un autre point de vue, d'un point de vue objectif, on voit que ce n'est pas vrai. We must try to somehow understand about its total reality through principle of Achinta Bheda Bheda. Not so easy to understand, but it is there. Et donc on doit essayer de comprendre cette vérité à travers ce concept de Achintya Bheda Bheda Tattva. C'est difficile à comprendre, il y a ces deux choses qui sont là, qui semblent contradictoires, mais on doit pouvoir le comprendre. Ultimately, it's great wonderful lila between Supreme Lord and the beloved devotees, his beloved associates and devotees. Ultimately, I repeat, it's nothing but the wonderful lila with different characters between the glory, okay, high glory of the lila of the Supreme, their lordships, divine couple, Mahaprabhu, and the roles of humility, loving, devotional humility, being played, actually played by great associates and beloved devotees to promote the glory of their lila. It's most wonderful. Et donc au final, ce qu'on doit voir de ça, ce qu'on doit retenir de ça, c'est qu'au final, c'est juste ça fait partie des merveilleux divertissements du Radha Krishna, Mahaprabhu, le couple divin et leurs associés, pour promouvoir justement ces divertissements et le couple divin. So such incidents
such events, such incidents, such activities can never be understood in some ordinary, limited, limited mundane ways. Cannot be understood. It has to be understood, such combination, unification of great humility of the pure devotees, beloved lovers of the Supreme, and on the other hand, the purpose, some need to promote their Leela to the high, promote their Leela as the Leela of the highest level, of highest character, such wonderful Leela between the divine couple, Mahaprabhu and their loving servitors manifest in wonderful way to satisfy some wonderful purpose of the Leela. Also to satisfy feelings of dedication that requires humility. Okay. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces événements, ces situations-là, il ne faut pas essayer de les comprendre ou les voir d'une manière juste mondaine ou matérielle. Il faut vraiment comprendre ça, que c'est quelque chose d'extrêmement élevé. C'est pour promouvoir les divertissements extrêmement élevés de Mahaprabhu, du couple divin. So the feeling is that, feeling in the dedication, oh Lord, oh Supreme Lord, everything belongs to you. I am also belonging to you ultimately. So what I have as the owner to give to you, what I have in a separate way to give to you, to dedicate to you, what pride should I have? You own everything. Okay? Ultimately, I am also belonging to you. So I am giving your thing to you. I am giving your wealth, your gift to yourself. But you are accepting me in that way to play that role, to play that role that I am giving something to you through my spirit of dedication, with all heart's feelings, with all my love. I want to give myself to you, giving everything of mine in your service. You make me feel that way. Okay, but I cannot have the pride. I am a giver. Humility coming. I am giving your gift to yourself, giving your myself to yourself ultimately. I have no place of false pride, in any way, no scope. Humility coming. Et donc il y a cette humilité qui vient à travers ce sentiment d'être dédié, de dédication envers le Seigneur, parce qu'on comprend que on dit oh Seigneur, tout appartient. Donc qu'est-ce que moi je peux te donner puisque tout appartient déjà. Et donc je vois que tu acceptes que je joue ce rôle, je joue cette fonction de te donner quelque chose qui t'appartient déjà, mais je le donne avec mon cœur, avec des sentiments, et tu l'acceptes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette humilité. Il n'y a pas cette fausse fierté, parce qu'on comprend que rien ne m'appartient, je ne peux rien donner au Seigneur, tout lui appartient déjà, mais il accepte que je prenne ce rôle de lui donner quelque chose avec amour et sentiment. So yet, you have mercifully granted me with some freedom, given me some, you have kindly, compassionately given me some position with some freedom, free will, to relate with you, with some feelings in my life that I can give something to you, offer something to you in love. Okay, that position also graced by you, granted by you, that you have kindly, very kindly granted me with some free will, some position, individual soul, jiva soul, so that I can have relationship with you. You can have relation with your own energy, because I am none other than a jiva soul coming out from you. It is your mercy that you have granted me that independent position in that way. Et donc on dit au Seigneur, ô Seigneur, dans ta miséricorde,
tu m'as donné cette position de pouvoir être indépendant, d'avoir ce libre arbitre, de pouvoir choisir, mais ultimement, je suis ton énergie, je t'appartiens, mais tout de même, tu m'as donné cette position où je peux être libre, je peux avoir ce libre arbitre, pour que je puisse de moi-même t'offrir ces sentiments-là. Maharaj has got a query, yes. First of all, Maharaj, I wanted to thank you so much for this very sweet katha that you're giving and this message of hope. This is very important and inspiring for us. Thank you so much. Donc Maharaj, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette très belle classe que vous donnez et pour ce très beau sentiment d'espoir que vous donnez. Regarding what you were explaining about how the associates of the Lord, in order to teach and promote the higher reality of Radha and Krishna and Gauranga Mahaprabhu, my question regarding that is, actually, although they may externally show like a sadhaka form and a particular mood to promote the higher reality of the divine couple, could we say that although this mood is a little different externally in order to promote, could we say that in actuality it is to be considered non-different from Prajlila because they are associates of the Lord? Sure, it can be. It can be so considered. Okay, you translate. Donc, Govinda Maharaj pose la question, est-ce qu'on peut se dire que ces dévots, ces Vaishnavas, lorsqu'ils viennent ici et qu'ils montrent ces sentiments d'humilité, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est différent des divertissements à Vraj, des divertissements éternels? Yes. It can also be considered as very closely related with Braja Leela mood. See, okay. Donc, on peut dire que c'est très proche, oui, on peut dire que c'est très rapproché, très similaire au divertissement de Vraj. In the Braja Leela mood, although we see so much love claims instead of humility all the time. In other words, find the Braja Leela is very much filled with so much loving claims on Krishna and Srimati Radharani, between the divine couple, Srimati Radharani and Krishna, also between divine couple and their beloved associates, full of loving claims in various ways and taste and mellows. Yet, time to time, place to place, we find so much humilities, manifestation of devotional humilities in them, especially during Vipralambha Dasha, their Vipralambha stage in Braja Gopis, even in Mother Yashoda, Nanda Maharaj, in the Braja Gopis, in Srimati Radha Thakurani, during the stage of separation, acute pain of separation from Krishna, we find so much humility manifesting, in them also. In Vipralambha stage situation. Et donc, même si en majorité, très souvent, dans les divertissements de Vraj, on peut voir qu'il y a tellement de déclarations d'amour et d'échanges d'amour entre le couple divin ou entre le couple divin et leurs associés. On peut voir que parfois, à d'autres moments, spécialement lorsqu'il y a le sentiment de Vipralambha, de séparation, que ce soit dans les gopis, dans Nanda Maharaj, Maya Yashoda, il y a cette très profonde humilité qu'on peut voir aussi. So it manifested. Besides their utter, full-scale, full-fledged loving claim on Krishna, Radhika, through their loving dedication, during the periods of separation, acute pain of separations from Krishna, also in the lives of great loving Sarvita associates of Srimati Radharani, while also they also find themselves in pain of separation, acute pain of separation from Srimati Radhika. They feel so much humility and express their hearts with so much humility that like they're so less qualified, they don't deserve. Why I should deserve? Therefore we are thrown
by sinking in the ocean of the acute pain of separation because we don't deserve, we are less qualified in this way, crying and crying, and so much humility manifesting in their life, we find. But because they are manifesting themselves and feeling themselves in that way, doesn't mean they have actually, objectively become so low class, so less qualified. Never. But it's happening wonderful way. It's wonderful combination. You know, in Radha Krishna Leela, Mahaprabhu Leela, ultimately Achinta, unthinkable, through limited human, we can never comprehend fully, through limited human conceptions. Donc, à travers notre conception limitée, notre conception humaine, on ne pourra jamais comprendre cette chose-là, qu'en même temps, les associés du couple divin, par exemple, ils peuvent avoir ce sentiment très fort d'appartenance, que le Seigneur ou le couple divin leur appartient, avec ce sentiment d'amour, mais aussi en même temps, similairement, parfois, lorsqu'il y a la séparation, comme on disait, alors ils peuvent se sentir extrêmement déchus, qu'ils ne méritent pas l'association de Radha ou de Krishna ou du couple divin. Et donc même si, objectivement, c'est pas qu'ils ne deviennent plus qualifiés, on peut voir, c'est pas qu'ils deviennent plus qualifiés, qu'ils ne peuvent plus obtenir l'association du couple divin, en même temps, il y a cette humilité très profonde qui est là, qui est sincère. Donc, c'est achintya. Pour nous, avec notre compréhension humaine, c'est inconcevable. So I will stop after that. I know time is arriving. See, even in these spontaneous talks, I have to follow some regulative principles. These worldly limitations of time, place, situation. So, trying to unify, match both. Et donc on peut voir que même dans ce monde, même lorsqu'on essaie de parler spontanément, on voit qu'on doit quand même suivre des règles. Il y a le temps, lieu, circonstances, et on doit s'adapter, on doit faire avec. Coming to answer your question, just let me finish. So the third principle behind such Vaishnava humility is that although they have those pure devotees, exalted associates, pure devotees, are already so rich, yet to capture more attention, to call for, desperately calling for merciful attention, more loving attention from the Mahaprabhu divine couple, they pose themselves, and without hypocrisy, they sincerely pose themselves, position themselves to call for their invite, extra mercy, extra grace, okay, mercy and especially loving attention. I am so destitute. I have nothing. You are ignoring me. You are not paying proper attention to me, my Lord, my divine God and Goddess, Master and Mistress. I need you. I need your loving attention, loving care. If you think I have already got sufficient, enough, okay, you don't need to pay attention towards me. No, that is not real. I am truly destitute. I have nothing. Truly, I am so low class, so less qualified. I need you. I need your loving care and attention. Please have that. To draw their special attention, special loving grace from Mahaprabhu, divine couple. They sincerely pose, they feel sincerely in that way. And it happens in a very mystically, very, very mystically, unthinkably, inconceivably wonderful way, transcendental way. This cannot be fully understood. Such truth cannot be fully understood in a mundanely limited ways of the sentiments. It is transcendental, but I am just trying to explain, to give some idea towards. Yes. Donc le troisième aspect de cette humilité Vaishnava, c'est que ces dévots,
c'est dans le but d'obtenir une attention particulière de Mahaprabhu, du couple divin, d'obtenir une miséricorde supplémentaire, une miséricorde particulière. Alors de cette manière-là, ils prient, et c'est sincère, ils ont ce sentiment-là. « Ô Seigneur, je suis tellement déchu, tu ne m'accordes pas ton attention, tu ne m'accordes pas assez ton attention, j'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin de toi. » Donc ils ont ces sentiments-là, et encore une fois, c'est très sincère, mais c'est dans le but d'obtenir encore plus l'attention du Seigneur, d'obtenir une miséricorde particulière, spéciale. Yes, please. Should I stop? No, or I'm just asking. Can I ask a little add-on question? Sure. Let me tell you, all the devotees, during Harikatha, after all we are engaged in describing the glories of Lord Hari, Mahaprabhu, Divine Cup. So during Harikatha, during some such special events, if there is some, if some discipline, if some breaking of discipline, of time limit or regulatory principles, it doesn't matter. It doesn't matter because Supreme Lord releases to hear His Sankirtana glories. So they are more, sometimes they prefer. Often they prefer, they don't mind to breaking of the disciplines. Okay, it becomes outward to them. They also like to release their own glories. Devotees are engaged in describing, singing the glories. They love it more than following all the strict, disciplined measures and all. I tell you, so don't need to worry about. Okay, all are happening for them, ultimately. Donc lorsqu'il y a ces discussions sur le Seigneur suprême, sur le couple divin, ce Harikatha, alors il faut comprendre que tout ça c'est pour le plaisir du couple divin. Et donc si parfois on ne suit plus certaines règles ou régulations ou certains horaires, parfois ils préfèrent ça que l'adoration juste en suivant strictement ces règles et ces horaires, parce que c'est pour eux et ils aiment entendre leur propre gloire. So some exceptions can be made. Ultimately, for their pleasure, exceptions can be made, pleasing exceptions. So. Et donc, pour leur plaisir, parfois, quelques exceptions peuvent être faites pour leur plaisir. Yes, please. Maharaj, does this mean that these special associates that are descending by the order of Radha and Krishna, does this mean that taking this role, like you were explaining, and promoting, but at the same time also taking a particular role where they feel very fallen and they feel the need for mercy and intense feeling of separation? Does this mean that this is actually a very special mercy of Radha and Krishna to put them in such a deep experience of Rupalambhava, but being into a role of being in this world and experiencing different things? Yes, definitely. It is also exactly this same or similar way as you have just explained. Yes, it is. All are ultimately the acts of their mercy and grace, working in various ways, in various levels. Ultimately, that is a full-fledged world of the Leela between the divine couple, Mahaprabhu, and their loving servitors. True. Donc Govinda Maharaj pose la question, est-ce qu'on peut dire que lorsque le couple divin, ils envoient leurs associés dans ce monde et qu'ils les mettent dans ces positions où ils sentent ces sentiments de séparation et d'humilité profonde, est-ce que c'est fait dans ce but-là pour les mettre dans cette situation particulière? Et donc Maharaj répond oui, parce que tout ça, ça fait partie d'un tout. Tout ça, ça fait partie des divertissements du couple divin. Donc oui, ils sont mis dans cette position particulière pour qu'il y ait cette réciprocité particulière aussi avec le couple divin. And Siddham Prabhu, you had some question? Okay. Next. You're going to ask? I will translate to you. I will translate to you what he will say. He will speak in French. Okay, I will sure. to you. Au début de la conférence, Maharaj il a donné l'exemple de Nishingalev. So at the beginning, you gave the example of Nishingalev. On peut voir que parfois nos acharyas aussi
l'aspect d'exprimer certaines choses. So we can see that sometimes our acharyas, they have this feeling of expressing. Par exemple, nos acharyas ont démonté, ou on peut dire, ils ont pointé du doigt des personnes qui se prenaient pour Dieu. For example, sometimes acharyas, they pointed and very strongly, they were very strong about people who were claiming to be avatars, for example, or to be gods. Mais en même temps, ils parlent d'unité, de non-violence. But at the same time, they speak about humility, tolerance, non-violence, respect. Comment concilier et voir l'humilité dans ces Vaishnavas, de notre parampara. So how can we conciliate humility and see humility in these Vaishnavas and in our parampara, even if they act like this? I will just translate, give it in French. Donc Soudain Prabhu, il pose la question, donc on parle de cette humilité, mais parfois on voit que dans notre filiation spirituelle, nos acharyas, c'est pour la classe. Parfois nos acharyas, ils parlent d'une manière très forte lorsqu'ils pointent du doigt des faux acharyas ou des personnes qui se prennent pour Dieu. Donc comment est-ce qu'on peut concilier cette chose-là, en même temps dire qu'ils ont cette humilité, mais en même temps qu'ils agissent de cette manière-là? Can you represent your question and be precise? What is your pinpoint query in this regard? Est-ce que tu peux reformuler très court ta question? Precise and pinpoint. D'une manière très query. précise. Un Vaishnav qualifié de notre parampara, un acharya, il est pur. A qualified Vaishnava, a pure Vaishnava of our parampara. Naturally, On sait qu'il a de l'humilité. we know he has humility. Whatever he is doing, we know he has humility. Mais certaines personnes But ne peuvent pas comprendre some people may not understand pourquoi parfois il va why sometimes he will criticize or show someone, quelqu'un qui se prend pour Dieu, par exemple. someone who is claiming he is God, for example. Où un acharya, il va vraiment être très violent. And this acharya, he will be very strong. He will be strong against this person. But at the same time, he's staying in humility still. See, it depends on time, place, situation, qualifications of both the devotees on the both sides. One who is going on with humility, another one going on strongly. Okay, so. Donc ça dépend du temps, lieu, circonstances et des qualifications des deux dévots qui sont dans cet entretien-là. Donc le dévot qui agit d'une manière très humble et le dévot qui agit d'une manière externe qui est très dure, très forte. But it should be very unlikely that a pure Vaishnava, pure devotee becoming very strong, okay, coming up as strong, with strong behavior towards another Vaishnava, okay, another sincere devotee who is going on in a humble way, sincerely, with his or her pure devotional services. So it becomes very unlikely. It's not expected that way because it's not working in a natural way. One pure devotee, okay, really behaving in a strong way, treating another Vaishnava devotee very strong way, okay, or disrespectful way. It is self-contradictory. Rather, one pure devotee will be appreciative of the other pure devotee. Okay, both the pure devotees should be appreciating each other, nurturing, okay, sustaining and nurturing each other. Instead of one pure devotee getting strong, behaving strong, treating strongly with another pure devotee
who is just going on in a very humble, okay, with all humility, with his all sincerity, in the world of devotional service, doing some nice devotional services. So, this is how it should be. Il est peu probable de voir un pur dévot qualifié traiter un autre pur dévot qualifié d'une manière très dure. Si ce dévot, dans son humilité, il fait son service, il fait avec dévotion, il fait son service avec dévotion, avec humilité, c'est peu probable de voir un pur dévot de cette manière-là traiter d'une manière externe dure un autre pur dévot qui fait son service avec humilité. Parce que ce n'est pas l'ordre naturel des choses. Okay. What I have just explained is applied to both sides who are pure devotees. I'm not talking about one side is pure devotee and another side is not non-devotee. This explanation applies to when both sides are pure devotees or acharyas. Donc cette explication que je viens de donner, elle s'applique dans le cas où lorsque des deux côtés, il y a un pur dévot. Lorsqu'il y a un pur dévot d'un côté et de l'autre côté, c'est aussi un pur dévot, deux acharyas par exemple, ça c'est juste dans ce cas précis où ils sont tous les deux des purs dévots. See, so one side of one pure devotee can never be dealing strongly, okay, treating strongly with other pure devotee. It becomes simply self-contradictory, defeating its own interest. Rather, the pure devotee will be promoting, will be nurturing another pure devotee. One pure devotee will be helping another pure devotee to grow up, to be more nurtured. One side of pure devotee must be helping, must be sustaining, nurturing, nourishing. Other side of pure devotee, okay, with more graciousness and feelings of pure well-wishes, and ultimately in the higher devotional interest, higher mutual devotional interest of each other. That is proper. But one devotee trying to harm or mistreat, or strongly treat, if not mistreating, strongly treating another devotee without proper reasons, is self-contradictory. Donc, defeating the purpose. Donc un pur dévot, il ne va jamais traiter durement un autre pur dévot parce que c'est au contraire au principe, ça ne va pas l'aider, ça ne va pas le faire progresser. Au contraire, un pur dévot, il aura toujours ce sentiment de vouloir nourrir davantage, élever davantage un autre pur dévot et l'aider à progresser. Parce que s'il n'y a pas de raison valable, alors non, il ne va jamais agir de cette manière-là durement envers lui, parce que c'est contre-productif. Question may arise that side of constructive criticism, when one pure devotee is playing the role, playing the part of chastising, getting very strong, heavily strong on another devotee, chastising, so found, okay, in a positive sense that chastisement is being done full of well wishes, constructive way, so then it is okay, then it is fine. Dans un autre cas, si un pur dévot, dans un sentiment constructif, dans le sentiment de vouloir aider un autre dévot, si d'une manière externe, il agit durement avec lui, il le reprend durement, mais si c'est dans le but de l'aider, de le faire progresser, alors là, il n'y a pas de mal qui est fait. But that kind of chastisement must be done. In other words, that kind of criticisms or chastisements must be done from other pure devotee or any higher Vaishnava. Full, completely filled with well wishes behind. Well wishes
all due loving appreciations for all good services the other devotee doing. Okay? Not to assassinate character or not to destroy the other devotee. Never. So, then, that kind of chastisement for another pure devotee towards the other one can be accepted because behind that is full well wishes, full care, loving care is there to rectify the other devotee if the devotee is really engaged in some wrong things. If not, then that is not applied. If anything is there, so then the chastisement, strong dealings from other side of the pure devotee should come, full of well wishes, full of grace, full of, bringing, full of the motto and purpose of bringing more benefits, more good things in the life of the other devotee whom he is feeling like chastising or treating strongly. Ultimately, that is another way of love care, although in the form of chastisement. So that is okay, granted. That is not self-contradictory. But if that strong dealings from the part of that one devotee towards the other devotees, other good devotee, sincere devotee who doesn't deserve that strong dealing in a negative way, completely negative way, okay, some enviousness or trying to do harm, okay, harming attitude or any other negative feeling, then it's self-contradictory, defeating the whole purpose. It's detrimental. Donc si ce pur dévot, il le fait avec un bon sentiment, dans le sentiment de vouloir aider, lorsqu'il veut le bien de cet autre dévot, s'il voit qu'en effet, il est engagé dans une mauvaise activité, quelque chose qui n'est pas bien, alors oui, seulement dans ce cas-là, il peut le reprendre, toujours dans ce sentiment de vouloir l'aider, et donc ça c'est accepté. Mais s'il n'y a pas de faute dans cet autre dévot, si cet autre dévot il est engagé sincèrement dans le service de dévotion et qu'il fait de son mieux, et qu'il n'y a pas de raison d'être dur, alors non, ce n'est pas une bonne chose d'agir durement de cette manière-là. C'est contre-productif. In other words, one pure devotee can never be engaged in insulting or hurting, misbehaving with another pure devotee. Okay, it can never happen. If it happens, there is something wrong there. It is completely self-contradictory. But with loving attitude, loving temperament, sometimes some loving chastisement, okay, for further promotion of that other devotee, promotion or helping can be done. That is a totally different thing. That is positive, but other side is negative. Donc ce côté négatif où un dévot, par envie, il va être dur, il va agir durement, il va critiquer un autre Vaishnav qui est bien situé. Alors ça c'est contre-productif, ça ne doit jamais arriver. Et si ça arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, il y a un problème quelque part. Mais si il y a ce sentiment de châtiment, de reprendre un dévot, mais que c'est fait par amour, que c'est fait dans le but de l'aider à progresser, alors là oui, ce n'est pas contradictoire, ce genre de sentiment externe d'être dur. So, in another way, such question can appear as like absurd, so self-contradictory. Such question doesn't have any ground even to arise, that one pure devotee is engaged in insulting another pure devotee. Okay, it's so self-denying, self-contradicting. So from the reasonable ground, such question has no scope to even arise. It has to be between a non-devotee and pure devotee. Okay, or, yeah, it's like that.
Otherwise, a pure devotee can never try to insult another pure devotee of Lord. Then it will also be his self-insulting, insulting the whole world of devotional service, whole divine world, devotional world of devotional relationships, okay, our life of service. So it becomes very suicidal, so self-contradictory, suicidal. Should not, it cannot be happening in a natural way, that way. Donc d'un point de vue logique, cette question elle ne peut pas avoir lieu parce que ça n'a pas de sens qu'un pur dévot il fasse du mal ou il insulte un autre pur dévot. Ça n'a pas de sens, c'est contradictoire. Donc ça veut dire que ça ne peut être vrai, ça ne peut se faire que entre un dévot et quelqu'un qui n'est pas un dévot. Parce que si un pur dévot il le fait envers un autre pur dévot, alors ce n'est pas bon pour son propre progrès et c'est comme s'il insultait tout le service de dévotion, le monde de ces sentiments d'échange, le monde de la dévotion. Okay, should we stop?